ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਵਿਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। फिर असी क्वेश्चन आंसर्स शुरू करांगे तो आप सारे विद्यार्थी पैरे नूं पढ़ सकते हो पॉज करके। थोड़ा जिहा वड्डा पैरा हैगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नाल संबंधित तो आप सारे विद्यार्थी इस पैरे नूं पढ़ सकते हो। तो हुण असी करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स एक्सपायर्ड इज द आंसर है पास्ड अवे। वट मैसेज डिड कलाम गिव टू यंग माइंड्स टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कलाम ज्वाइन after completing the Aerospace Engineering Defense Research and Development Organization DSRO? What was Kalam passionate about besides his interest in science? Kalam was a passionate educator and advocate for youth empowerment. For which specific contribution was Abdul Kalam greatly acclaimed? His contributions to India's missile technology. What was Kalam's father's occupation? His father was a boat owner and imam of a local mosque. तो इस तो बाद है in which subjects did Kalam show his keen interest? Science and mathematics. What inspiration does the young generation get from the life of Abdul Kalam to strive for excellence and contribute positively to society? तो इस तो बाद objective question. How old was Kalam when he became the president of India? 71 years. तो इस तो बाद है which one of the following words is not a synonym of indigenous? तो इसका आंसर है फॉरन। तो इस तो बाद है एक होर पैसेज तो वो पैसेज आप सारे की स्क्रीन के सामने आ रहा तो आप सारे विद्यार्थी स्क्रीन को पॉज करके इस पैसेज को भी पढ़ सकते हो। तो उस तो बाद असी क्वेश्चन आंसर्स शुरू करांगे। तो आओ हुण असी शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? इज द आंसर है विद सिंपैथी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन? इज द उत्तर है थर्ड ऑप्शन टू मेक दैम हैप्पियर एंड लैस लोनली। तो इस तो बाद हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम डिफरेंटली एबल्ड? तो इसका आंसर है सम चिल्ड्रन आर born blind or deaf while others may have gone blind or deaf as a result of some illness or accident. तो इस तो बाद है what makes the life of handicapped children sad and lonely? Such children suffer from neglect and are left to themselves in their homes. This makes their life sad and lonely. तो इस तो बाद fill in the blank with a suitable word from the passage. We must treat these children with love and sympathy. इस तो बाद match the words. Sympathy का अर्थ होता है feeling of pity and tenderness ਤੇ ਲੋਨਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੈਨੀਅਨਲੈਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਪ੍ਰੈਸੀ ਦਾ 2 ਤੋਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ 2 ਜਾਂ ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਸੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ तो वो आप सारे पता लग जाएगा स्क्रीन में देख के। तो आप सारे विद्यार्थी लैटर के फॉर्मेट में देख सकते हो कि असी केड़ा फॉर्मेट फॉलो किया तो आप सारे विद्यार्थियों ने लैटर है वो किस तरह लिखनी है। तो इस तो बाद न्यूज़पेपर हैडलाइन तो या ईमेल 2 विचों कोई भी करना तो असी न्यूज़पेपर हैडलाइन वो वाला क्वेश्चन किया है तो वो आप सारे की स्क्रीन के सामने आ रहा। आप सारे विद्यार्थी स्क्रीन में पॉज करके पढ़ सकते हो। तो न्यूज़पेपर हैडलाइन की अनसॉल्ड न्यूज़पेपर हैडलाइन से न्यूज़पेपर हैडलाइन में असी की लिखना होंगे तो उसकी असी वीडियोज़ बनाई हैं तो आप सारे विद्यार्थी उन्होंने वीडियोज़ में जरूर देखना। तो इस तो बाद ट्रांसलेशन तो पहला इंग्लिश टू पंजाबी द गैसट विल टेक फूड एट होम ओनली तो इसनू ट्रांसलेट करके असी लिखांगे मेहमान रोटी घर ही खाणगे। द वॉचमैन डिड नॉट बोल्ट द डोर चौकीदार ने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई। डोंट मेक फन ऑफ द पुअर गरीब का मजाक ना उड़ाओ। तो इस तो बाद ट्रांसलेट टू इंग्लिश कि वो साडे लिए चाह बनावेगी। विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस सानू रोज़ सैर करनी चाहिए है। वी शुड टेक अ वॉक डेली बाहर घुप हनेरा सी। इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड। तो इस तो बाद डू एज डायरैक्टेड डैश मदर इज़ अ टीचर तो इत्थे तुसीं लिख सकते हो माई हिज या हर। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क आई हैड शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई। तो इस तो बाद डू एज डायरैक्टेड डांसिंग इज़ माई पैशन जैरेंट वी ईट टू लिव। तो असी नॉन फाइनाइट सी जैरेंट तो इनफिनेटिव की एक अलग तो वीडियो बनाई है तो आप सारे विद्यार्थी उन्होंने वीडियोज़ में जरूर देखना।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਤੇ ਰੀਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਯੰਗ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਯੰਗ ਡੈਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਲਾਵਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਨੋ ਅਦਰ ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੋ ਸੂਨਰ ਦੈਨ ਤੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਫਟ no sooner had the sun risen than they left ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ a cruel boy killed the bird was killed by a cruel boy did you wring out the clothes wring out ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ wring out the clothes ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ were the clothes wrung by you how do you know Sharda how is Sharda known to you ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਹੀ ਆਸਕਡ ਮੀ ਵਟ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਵਟ ਅ ਲਵਲੀ ਸੀਨ ਸ਼ੀ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਵਿਦ ਵੰਡਰ ਡੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲਵਲੀ ਸੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡਡ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਜ਼ blind the Washington Post was a newspaper name the writer of the chapter on saying please A.G. Gardiner Dash was a millionaire Thomas name the writer of the chapter the Barbers Trade Union Mulk Raj Anand state whether the following statement is true or false Pechequin was walking after Ochomello false what was the name of the gardener Peter who was just one Singh Karam Singh's brother how many siblings did Sulekha have 6 ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਾਮਲਾਲ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਲੇਖਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀ ਦੇ 6 ਸਿਬਲਿੰਗ ਸੀ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਦ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਕਮ ਦ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਦ ਸਨ has set and the night had fallen so the echoing green had become the darkening green name the figure of speech used in the lines many sisters and brothers like birds in their nest ਤੇ like ਜਾਂ as ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦਾ simile ਤੇ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸਟ ਰੈਸਟ ਸੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ A ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਗੈਬਰੀਏਲ ਓਕਾਰਾ how did the people laugh in the past people used to laugh with their hearts explain they only laughed with their teeth ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ laughing without being happy from inside ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ which figure of speech is used in the lines while their eyes block cold eyes ਤੇ eyes block cold eyes ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਟਾਫਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਔਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦ ਵੁੱਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਪੋਇਮ ਅੰਡਰਲਾਈਨਸ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫਸ ਦ ਵੁੱਡ ਫਰੋਮ ਦ ਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਵਾਰਮਥ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿੰਟਰ trees provide us shade and juicy fruits during summer furniture in our house is also made of wood the cradle of a baby and the coffin of a dead person are also made of wood trees also teach us the value of kindness and beauty so we should not harm the trees is the arth hai ki we should not cut the trees this to baad answer any 3 questions why was Hassan not noticed by the teacher in the class during which days would Hassan show up in the class Hassan was not noticed by the teacher because he was hardly ever present in the class. He would often show up during class tests and examination days. This to Bada, who were addressed as demigods and why? The British officials such as the jailer, the superintendent and the chief commissioner were the demigods. Old criminals and jamadars were called smaller gods. They were addressed as demigods because they abused, humiliated and ill-treated the prisoners. This to Bada, how did the girl intelligently win? The girl put her hand in the money bag and drew out a pebble. Without looking at it, she let it fall onto pebble-strewn path. Since the remaining pebble was black, the girl intelligently won by saying that she must have dropped the white pebble. This to baad hai, what were the qualities of the conductor? The conductor was cheerful, polite, helpful to passengers and well-mannered. This to baad hai, what made the narrator repent and feel sorrowful? The story of my life which on coming back from the well house, Helen remembered the doll she had broken. Her act of breaking the doll filled her eyes with tears. It made her repent and feel sorrowful. This to baad hai, what was the real aim of Miss Bean's school? The 20 to 30 words which likhna hai.
The real aim of Miss Beam School was to instill thoughtfulness, humanity, and good citizenship among the students. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, what was Datta's experience about his customers? Datta's had experienced that the customers were never punctual in collecting the framed photographs. They either came days in advance and went away disappointed, or came months later. Some of them never turned up at all, and their pictures lay unclaimed in a box. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, what type of woman was Chandu's mother? The barbers trade union ਵਿੱਚੋਂ. She was an ill-tempered woman from a low caste who knew the reality of the upper caste people. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, long question. Explain in brief the conditions in which the two boys grew up. Two gentlemen of Verona ਵਿੱਚੋਂ. The two boys, Nicola and Jacopo, grew up under very miserable conditions after death of their father. Their father was a well-known singer and they lived a very comfortable and cultured life. Their father had died in the war and their house was mourned. They became homeless and orphans. They suffered horribly from near starvation and exposure in cold winter. The city was occupied by Germans. The boys started to hate Germans. They joined the resistance movement. After the war, they got reunited with their sister Lucia, who was suffering from tuberculosis or swine. The boys were working hard to meet the hospital expenses, so the boys grew up in the most adverse conditions, but they do not lose heart. This is the draw a brief character sketch of John Philip Sousa. John Philip Sousa was 7 years old when he wanted to become a musician. He was both talented and eager to learn. He excelled in playing violin and he loved to play baseball. One day, he went to play a game of baseball on the day of the concert. He could not give good performance because he borrowed a large-sized shirt from Mrs. Esputa and it fell away from his neck. He left music and started working in a bakery. Bitter experiences at bakery turned him back into music. A circus band leader offered him a job, but his father got him enlisted as an apprentice in the US Marine Band. He wrote more than 100 marches and was known as the March King. Is to section C, which is a long question. Justify the title of the story A Chameleon. The title of the story A Chameleon is quite appropriate. A chameleon is a creature that changes its color according to the surroundings. In the story, a police superintendent, Ochomello, changes his stance like the colors of a chameleon. When Ochomello came to know that Rukin, a goldsmith, is bitten by a dog, he supports Rukin and announces that he would teach a lesson to the dog owner. When he is told that the dog belongs to General Ziglo, he takes a U-turn and begins to scold Rukin. He reverts back to his initial stance when the policeman hints that the dog did not belong to the general. Later, when it is confirmed that the dog belongs to General's brother Vladimir Revenge, he sends the dog back to his master and speaks to Rukin in a threatening tone. He changes his stance as it suits him. So the title of the story, A Chameleon, is justified. Yeah. Give a brief character sketch of Karam Singh's father. ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, Karam Singh's father was an old man. He was a farmer in the village Thatti Khara situated in Majha region of Punjab. He had two sons, Karam Singh and Jaswant Singh. He had the capacity to absorb shocks. He did not want to disclose to Man Singh about Karam Singh's untimely death. He thought that the sad news would spoil his holidays, so he is compared to a bull who is supposed to carry the burden of the entire earth.